Ok, xin chào mọi người đã đến với buổi livestream ngày hôm nay giữa Hybrid Research và Imbue Project. Thì do lâu quá rồi không live nên là có một số cái trục trặc kỹ thuật nho nhỏ, mong mọi người thông cảm nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu live, và hôm nay em tên là Châu sẽ đại diện Hybrid để giới thiệu đến mọi người một cái dự án mới của anh Sam, cựu CEO của dự án Kylie Network. Ok. Kỹ thuật ơi, cho bạn Sam lên đi, rồi mình sẽ giới thiệu về. Hi Sam. Hey, Hi. how's it going? Hi. Okay, I'm good. You? I'm very good, thank you. Okay. Let's talk a bit. Can you introduce a bit about yourself and also the Yeah, projects that we're gonna talk about? Yes. of course. Hi, I'm Sam. Nice to get a chance to speak to you guys. Really excited, really to share what we're doing. So for the past, I've been an engineer for about 15 years, and but for the past year, I've been mostly focused on Web3. Worked at Kylan Network. Previously led the team there, and I got them from into the Substrate Builders program. We innovated with XCMP and on Polkadot, and then we finally launched our Parathread on Kusama. At that point, I took a break because I had a new arrival in the family, so pretty excited there. But over the past year, I think building on Web3, I think my biggest frustration has been the lack of accountability in this space. So many projects raise millions of dollars based on white papers, based on an idea, right? And a white paper is essentially just an idea, right? Sometimes it's really well thought out, but it's just an idea. So unfortunately, this space has now been filled with so many scams, right? And we have an accountability problem in this space. And I've wanted to build a safer way to raise funds to drive us towards the next wave of mass adoption, because how it is currently, it's just not sustainable. I don't see it sustainable. People just continue being really scared about jumping onto Web3 because of the current situation. So I wanted to build something that adds real utility, adds real value to people's lives, and people who are not just on Web3, people who are not in just crypto, at the same time answer the accountability problem that I saw. Okay, thank you, Sam. That is really clear answer. So let me translate this to the community. Mình có hỏi bạn Sam giới thiệu sơ lược đôi chút về bản thân cũng như là về cái dự án mà bạn đang làm. Thì bạn có giới thiệu sơ qua bạn là kỹ sư trong khoảng 15 năm về software, và bạn đang phát triển mảng Web3, đặc biệt là cái dự án Kylie Network đó. Và sau một thời gian thì bạn đó có cần một cái quá trình để mà nghỉ ngơi. Thì sau khi nghỉ ngơi, bạn ấy sẽ quay lại với cái dự án Imbue Network này. Thì cái ý tưởng đầu tiên mà để bạn ấy tiến hành xây dựng dự án á, là bởi vì bạn thấy cái quá trình mà gọi vốn hiện nay á, nó có rất nhiều vấn đề. Đó là những các dự án á, họ chỉ cần một cái white paper thôi. Mà white paper là gì? Cơ bản đó là một cái ý tưởng thôi. Có một số cái dự án thì họ sẽ đầu tư cái white paper nghiêm túc một chút, nhưng mà phần lớn các dự án hiện nay á, là họ chỉ về mặt ý tưởng thôi. Họ đã có thể gọi vốn vài triệu đô một cách rất là dễ dàng. Và sau đó thì làm gì? Sau đó khi mà họ gọi vốn xong thì có nhiều dự án là họ scam luôn, tức là họ không có làm, họ dùng cái tiền đó để cho những cái khoản chi tiêu cá nhân của người founder, người gọi vốn. Thành ra là bạn Sam, bạn quyết định là sẽ làm một cái dự án mà ở đó là khi mà đảm bảo cái quá trình gọi vốn á, nó minh bạch hơn, nó an toàn hơn, cũng như là làm cho cái quy trình gọi vốn á, nó đơn giản hơn cho cả người đầu tư lẫn cái dự án mà được nhận gọi vốn. Đó là giới thiệu sơ lược về cái dự án Imbue. Okay. Since we have no script, so basically, do you have any other idea that you want to let the community know about the project? Absolutely. Absolutely. Hang on, let me tell the community. Mọi người ơi, bởi vì cái phần livestream AMA này á, là phần mà hỏi xoáy đáp xoay ha. Bọn mình hoàn toàn không có chuẩn bị kịch bản nào trước, nên mọi người có câu hỏi gì á, mọi người cứ list ở trong cái phần chat á,
Và hôm nay á, mình sẽ có là 100 đô airdrop cho 5 câu hỏi hay nhất được Sam hoặc mình pick up để trả lời ha. Ok, và mình mới hỏi bạn Sam á, là bạn có thêm cái gì đó muốn chia sẻ đến với cộng đồng về cái dự án này hay không? Thì ok, để Sam chia sẻ với mọi người ha. Okay, Sam, you can go ahead and share some feature about your project and yeah. That's fine. Yeah. So I think to start off with, letting people know about Web3 and all the projects that are in this space. What you guys have to understand is the IT space, software engineering, writing code, have well-defined best practices, right? I'm talking about infrastructure, immutable infrastructure, dashboards, building in an agile way, tests, test-driven development. So they're really best practices that have been defined. But unfortunately, in the Web3 space, all these ways and rules of building software just doesn't exist. And we're in a space where a lot of the code that is in the Web3 space, like the dApps and different tokens that are just forking, they're not written in a very good way. And more often than not, they're just trying to get something out very, very quickly. But the problem with that is there's no accountability. If something goes wrong, it goes wrong. And unfortunately, the people who get hurt the most are the community. People who, like you, are going to buy something. The same applies to white papers. So if you look at projects over the past 2-3 years, right, the way they launch is they will go to angel investors, seed investors, private sales, right? And these are gated communities. You have to know the right people to be able to get into these sales. And what happens is the projects raise money through that way. And then more often than not, I'm not saying all projects do this, but the data suggests a lot of projects are doing this. They just dump on the communities because they're launching a token that's just not ready, has very little features, sometimes no features at all. And unfortunately, the people who feel the most pain when you build this way are the community. So what we're doing at Imbue is something very, very different. For one thing, we're not doing any private sales. We're not doing any seed sales. We don't have no investors at all, right? We don't even have a white paper. What we're doing is we're going to build a product. We're going to build a parachain on Polkadot, and we're going to build a UI behind it, right in front of it, sorry. So then after we build something of real value, we go to our community and say, this is what we have built. Does it have value or not? Should we get funding? Should we do sales now? And the reason we're doing it this way is for two main reasons. One, we as the team take virtually all the risk, right? There are no secret investors hidden waiting to dump on people, because we are building first. And two, one, protect our community. Every single project in this space is saying community first, but unfortunately their actions don't reflect that. And number two, we're able to raise at better terms, because then we can say, look at this is fully working, you can use it, does it add value, and then raise on that. So you have a value from day one, not day 365, not day 2 years later. It's now. And that's what we're doing at Imbue. That's different. Very, very few projects build first, then raise money. But ironically, if you look at Facebook, Twitter, Microsoft, all the existing companies, right? Netflix, they built something first. Then they went and got customers. Then they went and did an IPO. The IPO didn't happen before anything was built, but unfortunately in Web3, this is what's happening, and we need to fix it. Okay, great, excellent idea, Sam. Thank you so much. I love your idea. Right, let me translate this to community, even though it's a bit long, so I try to summarize. Okay, good. Mình có hỏi về bạn Sam á, bạn giới thiệu sâu hơn một chút, chi tiết hơn một chút về dự án được không? Thì như mọi người thấy là bạn Sam này, bạn rất tâm huyết, bạn trả lời rất là chỉnh chu và rất là sâu và rất là dài. Thì mình xin phép được tóm tắt một số ý, có thể là mix một số cái ý nào đó thì mọi người thông cảm ha. Thì
trước hết á, bạn nói á, là trong cái ngành công nghiệp IT hiện nay á, hoặc là cái ngành viết phần mềm á, lập trình phần mềm á, thì họ có đặt ra những cái bộ nguyên tắc sẵn rồi và những cái mô hình mẫu sẵn rồi. Tức là khi mà bạn viết một cái phần mềm á, thì đầu tiên á, là bạn phải xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó là tới những cái dashboard, rồi tới bạn sẽ test sản phẩm của bạn, rồi sau đó thì bạn mới go live, tức là release cái sản phẩm cho người dùng xài. Đó là cái tiêu chuẩn ha. Thì ở trong cái web 3 hiện nay á, thì cái rule á, tức là những cái luật của nó chưa có được rõ ràng. Ai muốn làm sao làm người ta build app, build token, thậm chí là có những cái dự án có tâm họ sẽ audit, nhưng có những dự án không có tâm họ không audit luôn, hoặc là audit nhưng cũng không phát hiện ra lỗi. Và minh chứng đó là những cái vụ hack của những cái dự án DeFi á, làm thiệt hại rất là nhiều triệu đô la ha. Mà người thiệt hại cuối cùng là ai? Tức là cộng đồng, là những cái người sử dụng những cái sản phẩm đó. Tại sao? Tại vì cái quá trình mà test đó chưa có được chuẩn chỉnh, chưa như là những cái sản phẩm truyền thống. Đó là hướng thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt white paper á, thì như mình có đề cập đó, là chỉ cần với một cái mảnh white paper là mọi người có thể đi gọi vốn được rồi. Và thường cái quá trình gọi vốn á, nó sẽ đi từ vòng, ví dụ như vòng angel nè, xong tới vòng seed round, xong rồi tới vòng private ha. Và cuối cùng là gì? Là họ không phải tất cả các dự án ha, nhưng mà số liệu cho thấy là phần lớn các dự án á, là họ sẽ xả cái lượng token đó lên cộng đồng, tức là gọi cái thuật ngữ chuyên ngành là đâm lên community á. Cho nên đó là Sam nhận thấy là cái này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực cho cả cái ngành công nghiệp blockchain nói chung, và nó không có sustainable trong cái đường dài phát triển á. Chính vì vậy mà anh ấy có ra một cái dự án Imbue này ha. Thì dự án Imbue này nó khác biệt gì? Nó khác biệt đó là team dev chưa hề huy động một đồng vốn nào từ bất cứ một cái investor nào ha. Họ tự bỏ tiền túi ra họ build sản phẩm. Và logic của họ là một khi mà sản phẩm của họ work rồi, có những cái use case, những cái feature rồi, những cái tính năng mà người dùng rồi, họ sẽ đem cái sản phẩm đó lên, đem ra cộng đồng và hỏi ok, dự án tôi đã có được cái sản phẩm chạy rồi như thế này nè, thì mọi người định giá xem là bao nhiêu đó. Còn trong khi những cái dự án mà hiện nay á, là họ chỉ mới có white paper, họ đã đi gọi vốn rồi, họ chưa có một cái sản phẩm gì luôn, hoặc là có sản phẩm thì rất là ít tính năng. Cho nên là token không có được sử dụng, thành ra là chỉ dùng cho bơm đâm game là chính ha. Thì rồi thì bạn cũng có đề cập là mọi người hãy liên tưởng với những cái mô hình truyền thống, ví dụ như là những cái công ty lớn hiện nay, Google, Facebook hay là Netflix. Thì đầu tiên là gì? Là họ có một cái ý tưởng, sau đó họ sẽ build một cái sản phẩm và họ tìm kiếm người dùng và dùng cái sản phẩm đó, và cuối cùng họ mới IPO, tức là list sàn á. Nhưng mà crypto của mình thì hiện nay đang làm ngược lại, tức là từ một cái ý tưởng thôi, code rất là nhanh để ra token, list sàn xong rồi dump là chính. Là mình không nói tất cả các dự án nha, nhưng mà phần lớn các dự án hiện nay là đang đi theo cách đó. Cho nên là Imbue ra đời để họ mang đến một cái giải pháp cho cái vấn đề này. Hy vọng là câu trả lời của Sam sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về dự án ha. Okay, Sam, let's have a look into the question and see if you can pick up anything interesting. Actually, I really want to add this really quickly, something to your community. Okay. We at Imbue are trying to set the standard for transparency. We're going to show not only the Web3 ecosystem, but everyone building anything. This is how you build in the Web3 ecosystem. This is how you add transparency. So not only do we have our team known, but we have a board where you can see exactly what the team is working on and their progress. All this before any funding. So then the community can hold us accountable to any promises we make. Someone can come in and say, this ticket, this piece of work has been stuck for 3 weeks. Why? This level of transparency does not exist in the Web3 world, and we're trying to set that standard. Okay, thanks Sam. That's so cool. Thì bạn có bổ sung một ý đó là cái tính minh bạch đó mọi người. Tức là những cái dự án mà trên này họ sẽ cập nhật cái quá trình gọi là real time luôn. Tức là ví dụ bạn đang follow một cái dự án nào đó, thì
nếu mà 3 tuần mà chưa thấy bất cứ một cái update nào thì bạn có thể đặt liền câu hỏi là tại sao 3 tuần vừa qua dự án đã làm gì mà tại sao không có bất cứ một cái update nào. Có thể nói là đây là một trong những dự án đầu tiên làm được cái chuyện đó, và nó sẽ đặt ra một cái tiêu chuẩn mới cho toàn ngành luôn ha. Là sau này mình hy vọng là các dự án sau này sẽ dùng cái đó làm một cái tiêu chuẩn để mà minh bạch hơn với cộng đồng, và nó cũng nâng cao cái giá trị của blockchain là cái tính minh bạch ha. Ok, great. Smart. Okay. Have you see any interesting question? I don't see the questions. Wait, okay. So I see them now. Right. Okay. So it says the first question I see is I'll get to the Kyle question, the Kylan question, because I've actually answered this on our group on the official channel. Right. There's multiple reasons why I left KYL, but let's answer that first, right? Because we say transparency. So there are three main reasons I left Kylan. One, the most important, is I had a daughter around the time that we were trying to launch Kusama. So I was spending far too much time trying to handle and getting Kusama out running Pichu, getting Kusama out, and I was not spending any time at home. That's one. Number two, there were just constant angry investors, right? Because Kylan the performance of the market was just bad, right? The token itself was doing badly. So we had so many angry people on Telegram, and just as me being the face of the CEO, right, assumed that I was there from day one. I only joined Kylan in May, and I did my very best to get them to succeed, get their parachain up and running. But people forgot that I was a community member and thought I was I was just trying to get money off them. But I joined in May after the launch. I did my very best, and I'm very proud of what we achieved. We actually achieved so much in the space of those 6 months. So that's the second reason. And the third reason was, as much as I love data, I'm a data engineer at heart. As much as I love data, when it comes to answering the biggest criticism of Web3, right, which is lack of utility, Imbue allows me to answer that much, much more effectively than Kylan. I can point to someone comes to me as an experienced engineer, says, what's the point of Web3? And I was like, look, with Imbue, we can have a farmer in Africa, right? A small business owner in Vietnam, a villager in South America, who have no idea what Web3 is, but they require funding. They have all the resources to succeed except funding. With Imbue, we can utilize Web3 to help these people, right? So it enables us, it enables me, it enables Imbue, and enables the Web3 ecosystem to really push that next wave of innovation. And that, to me, was a far more worthy cause, really, than funding the next wave of data innovation. Now, data is really important, absolutely. But when I got into Web3, it was literally to help people. And with Imbue, I'm able to help far more people than I could with Kylan. So those are the three main reasons. Again, go into our official group. I will link you to my answer, because this question does come up a lot. And I'm trying to be as transparent as possible. Okay, so next, right. So there's a question. Right. Let me translate that. Sorry. This question is in English. I'm sorry. It's okay. It's okay. Thì mọi người thấy là anh Vinh đó, như câu hỏi đang pin ở trên màn hình đó, là anh có hỏi là tại sao mà Sam á, là không làm với dự án Kylan nữa, và cái tầm nhìn của Sam cho cái dự án Imbue này thì như thế nào. Thì bạn Sam, bạn có trả lời một cách hết sức là minh bạch, đó là bạn có 3 lý do tại sao bạn rời Kylan ha. Lý do đầu tiên đó là quanh cái thời gian mà Kylan nó launch ở trên Kusama thì bạn đang có con gái, nên là bạn phải dành rất nhiều thời gian cho dự án Kylan. Và mọi người biết là đối với người phương Tây á, thì gia đình rất là quan trọng. Họ muốn work-life balance, kiểu cuộc sống và công việc phải cân bằng, nên thành ra là họ sẽ phải dành thời gian cho gia đình nữa, chứ không phải là chỉ công việc không.
Và lý do thứ hai á, là Killing á, thì mọi người biết rồi, cái đường giá của nó không hề đẹp chút nào, và có rất nhiều nhà đầu tư, gọi là, phẫn nộ với cái đường giá đó ha. Nhưng mà mọi người quên mất là Sam, tức là Sam trước khi mà là thành CEO của Killing á, Sam chỉ là join ở community của Killing thôi, tức là một member của cộng đồng thôi. Và Sam mới thành CEO, và Sam join Killing là từ hồi tháng 6, và trong vòng 6 tháng thì Sam đã giúp Killing là gặt hái được khá là nhiều thành công, những cái cột mốc đáng nhớ và đáng trân trọng. Cái lý do thứ ba mà Sam nói là tại sao Sam rời Killing á, là bởi vì Sam xuất thân là data. Sam biết được tầm quan trọng của cái data, nhưng mà Sam thấy là với cái dự án Imbue này thì Sam sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn so với là dự án Kailin. Tại vì sao? Tại vì ví dụ Sam có lấy một số cái ví dụ một cái doanh nghiệp nhỏ hoặc một người nông dân ở Việt Nam hoặc bất cứ một quốc gia nào đó trên thế giới, họ có đầy đủ những cái điều kiện để họ phát triển, nhưng vấn đề của họ chỉ thiếu vốn thôi. Và Web3 và cũng như là cái dự án Imbue này sẽ giải quyết cái vấn đề đó giúp họ. Đó là kêu gọi các nguồn lực từ cộng đồng để đóng góp cho những cái người mà có những cái ý tưởng, cũng như là những cái dự án hay, đóng góp được một cái gì đó để thúc đẩy một cái vùng, một cái nền kinh tế nhất định. Thì đó là câu trả lời của Sam. Sam minh bạch hết sức có thể. Và ở đây thì mình sẽ pin cái Telegram của group Imbue cho mọi người để mọi người vào trong đó. Có câu hỏi gì thì đặt trực tiếp cho Sam. Okay, I'm trying to get the link and pin it to the message so the community can join. Yeah. So, while you do that, there's a question here that I really like, which is, can Sam list 1 to 3 strengths and differences of Imbue Network compared to other DAO projects? And that's from, I think the N is silent, Guillen Thu? I think. Hang on, Sam. What question is that? Can Sam list 1 to 3 strengths and differences? It's gone now. No, there it is. So it's at 126. Can Sam list 1 to 3 strengths and differences of Imbue Network compared to other DAO projects? Right. So what makes us different than any other DAO that is funding something, right? And I think that's a really good question. I try to look for that. Okay, it was at 126. Nguyen Thu. I'm really sorry. I'm going to be really bad at pronouncing names. Were you able to find it? Yes. Cool. Okay, All right. I see it now. Cool. Okay. Cool. Okay, that's a different question. But how do you ensure Imbue stays accountable? One, we're not asking for funds, we're building, right? So that's one. Our accountability is our transparency. We have a board which people can go to and look at exactly what everyone is doing and their progress and how long they've been doing it or why they're stuck. That, to me, that level of transparency is accountability. Okay. Right. Thì có một cái câu hỏi mà mới nổi lên từ một bạn, đó là làm sao mà để dự án đảm bảo được cái tính trách nhiệm của những cái dự án mà lên đây họ gọi vốn ở trên này. Thì Sam có trả lời, đó là thứ nhất là hiện tại là bên phía Imbue đó là chưa có hề gọi huy động bất cứ một đồng vốn nào. Dev tự bỏ tiền túi ra để build sản phẩm. Và cái thứ hai á, là họ có một cái trang web mà ở đó mọi người có thể lên và xem trực tiếp là những cái gì họ đã làm được và những cái gì họ đang làm và chuẩn bị làm. Thì để một chút mình sẽ share cho mọi người thấy ha. Sam, let me share a screen where is Imbue Network public board, where so people know. Let me send it to you. Hang on, just a second. I got it right here. Oh, you got it? Okay, fantastic. Let's see.
Yeah, it'd be really cool if you can share your screen and I can walk people through the plan, right? So they can see what we're working on and you know what are the priorities. This would be quite interesting because for non-tech people, they'd be like, "What is a board?" Exactly. Right. Can you see it? Cool. Yeah, that's it. That's us. So what I want to highlight to your community is, you see, the priority right now is finishing the funding tickets. Tickets labeled funding are the ones that need to be done before we go for funding, because those are the tickets that enable us to have an end-to-end product, both the blockchain and the UI. Okay. Okay. So are we talking about the whole page or any particular section? Can you? Yeah. So the to do, you see the section that says to do, there are Yes. tickets marked funding, which are, I think, in purple. So these tickets, we will only start looking at to look at investors after those tickets are done. Okay, I see. Thì Yeah. mọi người thấy là ở đây có những cái mà nó ghi chữ funding là to do á, tức là những cái task mà phía team họ cần làm á, thì những cái màu tím nè, funding á, là họ phải làm cho xong trước khi mà họ gọi vốn. Rất là hay ha. Mình chưa thấy cái dự án nào có thể làm được cái này. Interesting Sam, Yeah, interesting. that's how we stay accountable, right? That's how we ensure that the community knows what we're working on and how long we've been working on it. Exactly. Thì mọi người thấy là với cái trang như thế này thì mọi người nhìn vào, mọi người sẽ biết được là dự án đang làm cái gì và trong bao lâu sẽ hoàn thành. Rất là hay ha. Wow, really interesting, Sam. Yeah, thank you. Thank you. Yes. Okay. Mọi người có thể tìm hiểu thêm cái trang web mình có cái link ở đây ha. Mọi người thấy nè, cái link mình sẽ cố gắng để pin nó lên cái phần mô tả của video để mọi người theo dõi ha. Hoặc là để mình xem thử coi pin lên chat được không. Đội kỹ thuật vui lòng pin cái này lên chat giúp mình nha, cái Telegram với lại cái link vừa rồi để mọi người vào xem. Okay, Sam, interesting. I'm gonna stop sharing now, and so we can go to the next question. Yeah, go for it. That's fine. Cool. Right. Where's the next question? Yeah, list 1, 2, 3 strengths and differences. Yeah. Okay. Yeah, I think you can start answer even though we're not in the question. So the question was, what are the main 3 differences between you and Adao? And I think the answer is actually coming from Tom, who's our lead developer. He's listening in and he's sending me answers. I wish he was here so he could answer it, right? But no, that's not the question, by the way. That's our marketing strategy, which I can answer as well. But the main difference between us and not only DAO, but like something like Kickstarter, crowdfunding is not new. There's Kickstarters, there's Indiegogo, there's GoFundMe. These are all Web2 companies that are doing crowdfunding. And I think what's the difference between us is our focus on accountability. So you, Joe, you can say I want $100,000 or I want $1 million, but you define how you're going to do it. You define how much you're going to spend and in what stages. So you want 10% immediately, 30% after you do milestone 1, 40% after you do milestone 2, and then 20% after you do milestone 3. So you will get 10% immediately. 90% is protected. Everyone
can see that how much everyone has put in, and then when you complete what you said you're going to complete, that's when the DAO votes on progress, and the voting happens based on how much you contributed. And if you don't complete what you said you're going to complete, anyone, it doesn't matter how much they put in, if they gave you $1 and you ask for 1 million, everyone has a voice. Everyone can say, I don't think Joe is going to complete what he said he's going to complete. Can we raise a vote of no confidence? And then when it happens, if that passes, all the funds go back to the people who put in. So the funds are protected. That's what makes us different from any other DAO. And the second thing is Polkadot. Interoperability means we can fund in any currency that's Polkadot native. So any stable currency, you can fund in NFTs, you can fund in fiat on-ramps when the bridges are built, Solana, Atom, Ethereum. Polkadot is the most focused chain of interoperability for us anyways. So that's why we chose it. So those are one of the main differences between us and traditional crowdfunding, and us and other DAOs. Okay, excellent answer, Sam. Excellent. Right, let me translate this to the community. Right. Thì có bạn Thư bạn hỏi là Sam có thể list ra 1 hoặc 3 cái điểm mạnh và cũng như là sự khác biệt giữa cái dự án Imbue Network với những cái DAO project khác hay không? Thì Sam có trả lời là đầu tiên là cái sự khác biệt giữa Imbue, tức là dự án gọi vốn từ huy động nguồn vốn từ cộng đồng giữa mô hình blockchain của Imbue và mô hình truyền thống. Thì cái gọi vốn này có từ rất là lâu rồi chứ không phải mới gì. Nhưng mà ở mô hình truyền thống thì khi mà họ gọi vốn xong là giống như mình đầu tư cho một dự án là mình hoàn toàn rất là ít thông tin là dự án sẽ làm gì và có đạt được những cái gì hay không. Nhưng mà ở cái dự án Imbue này là khi mà ví dụ như mình làm một cái dự án và mình cần xác định một cái quỹ đó là đâu đó khoảng 100.000 đô ha, thì mình nói là mình cần 10% để mình start cái dự án mình trước, và 90% còn lại thì Imbue sẽ giữ ở đó trong một cái smart contract để chi, để bảo vệ những cái người mà đã đóng góp tiền của mình vào thì nó sẽ giải ngân theo tiến độ cũng như là những cái KPI đạt được. Ví dụ mình đạt được cái milestone đầu tiên thì cái quỹ nó sẽ release cho mình khoảng 20%, tiếp theo là 20%. Cái đó tùy cộng đồng và dự án quy định ha. Thì nó rất là minh bạch luôn. Và ví dụ mà trong một quá trình mình làm mà mình không đạt được một cái gì đó mình cam kết thì cộng đồng có quyền vote để hủy bỏ cái fund đó đi, và cái tiền đó sẽ được trả ngược về cho những người mà đã đóng góp vào cái quỹ đó. Cái này là cái mô hình rất là khác biệt so với những cái DAO hiện nay. Thì nó tức là dự án này vừa khác biệt về mô hình gọi vốn truyền thống và vừa khác biệt với những cái DAO hiện nay đang có. Thì hy vọng câu trả lời đó trả lời được câu hỏi của bạn Thư. Right. Yeah, so let's see. Do you have any other question? Những bạn mà trả lời vừa rồi thì vui lòng comment cái địa chỉ ví USDT TRC20 ở trong phần comment giúp mình nha, để team của mình sẽ trao phần quà như mình nói đó là 5 câu hỏi hay nhất, 100 đô cho 5 câu hỏi hay nhất trong cái AMA hôm nay. Cảm ơn mọi người. Right, let's do other question. There's a question from Shanks. How likely will investors make a profit as a DAO, a decentralized venture capital? So that's at 137. Sorry. 137. Yeah. Well, so it's going to be your 837, I think. Okay. Hang on. Let me try to find that. How likely investor, right? Yeah. Okay. Let me. So I'll start answering. I think
I think what we're trying to do here is we're trying to create a platform that protects investors first and foremost. So how likely a project is to succeed isn't what we're doing. It's how do we protect your investment from the failures of a project. So how we're doing that is through the voting mechanism. You only release funds to the investors based on their milestones when you, as a funder or contributor, you're convinced that the progress has been made. So if you, Joe, you're saying I'm going to create a Joe token, right? And you know, you saying I'm going to mint my NFTs as the second milestone, and I want 40,000 off my 100,000. If you never mint those NFTs, then you can't convince your contributors you've done the progress. So those funds are protected. How likely to make a profit will be defined when the project completely succeeds, which is getting the full 100% of their funding. And after that, the risk is way less. Our job is to reduce risk rather than increase profit. Okay, got it. Okay, thank you Sam. Really clear answer. Chỉ có một bạn Sang bạn hỏi nè, là cái dự án mà đối với những cái quỹ DAO decentralized này á, thì cái lợi nhuận đó sẽ là bao nhiêu và như thế nào? Thì bạn Sam bạn có trả lời á, là cái ý tưởng đầu tiên của Imbue á, là sẽ bảo vệ quyền lợi của mọi người, những cái nhà đầu tư trước cái đã. Họ sẽ tập trung làm cái điều đó. Tại sao? Tức là như nãy giờ mình có phân tích đó, là khi mà bạn có một cái project mà cần funding á, thì bạn phải đặt ra những cái milestone, tức là những cái cột mốc mà dự án phải đạt được. Thì khi bạn đạt được những cái dự án đó, những cái cột mốc đó, thì cái quỹ á, nó mới release tiếp những cái fund để bạn làm tiếp những cái cột mốc tiếp theo. Nên là nó sẽ bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư đầu tiên ha. Còn cái thứ hai mà để mà về kiếm lợi nhuận á, thì lợi nhuận chỉ đạt được khi mà dự án đã hoàn thành cái sản phẩm của nó, tức là nó được fund 100% á, và cái đó là còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Nên thành ra là cái dự án Imbue này họ chủ yếu là họ sẽ tập trung bảo vệ cái lợi ích của nhà đầu tư. Right. Okay. So the latest question from Stan: what is the current marketing strategy of Imbue Network? And that was at your 8:45, I guess. That's the last question. Yes. I see. So Yeah. the marketing strategy that we have is to grow through AMAs like this, through getting on Twitter Spaces, through making people understand that you can absolutely build first before selling tokens. Not everyone has the luxury of building first because you have to be a dev, but you can absolutely build first by risking your own funds. So our marketing strategy really kicks off after we have a UI to build. After our UI works, we want our marketing to say, instead of come look at our website, we want marketing to say, to drive people to create projects, to submit proposals, to start creating the pipeline of projects that want to get funded. And our website at the moment, you can, if you have any idea, you can submit it. You know, you can define how much money you want and your milestones in preparation to do it in the testnet and then to Kusama. Right. So the marketing strategy really kicks off after the tickets marked funding are ready. Okay. Thank you, Sam. That were really nice answer. Thì bạn Hiếu Nguyễn, sorry, bạn Thành Khiêm, bạn có hỏi là cái chiến lược marketing hiện tại của cái dự án này là như thế nào, để làm sao mà thu hút những cái người mà không có tìm hiểu về cái thị trường crypto này mà join. Thì bạn Sam bạn có trả lời là cái chiến lược hiện giờ đó là bạn đang cố gắng liên kết với nhiều bên để tổ chức những cái buổi AMA như thế này, để cộng đồng biết được về cái idea cũng như là những cái bước phát triển của dự án, cũng như là trên Twitter bạn sẽ tweet những cái tweet để giải thích rõ hơn về cái dự án.
và cũng để chứng minh cho mọi người thấy được đó là mình hoàn toàn có thể build sản phẩm trước rồi sau đó mới gọi vốn, chứ không nhất thiết là phải gọi vốn từ một cái ý tưởng ha. Thì nhưng mà để mà build một cái sản phẩm á, thì không phải ai cũng có thể làm được, bạn phải là một người dev, một cái người developer á, thì Sam là người đó, nên là bạn build trước và sẽ gọi vốn phía sau. Và khi mà cái phần UI, tức là phần giao diện của trang web hoàn thiện rồi thì bạn sẽ tập trung vào cái khâu marketing và tìm kiếm những cái idea, những cái dự án để cần gọi vốn lên trên cái platform của họ để chạy. Và mọi người tức là mọi người có mặt ở đây nè, nếu mà có một cái ý tưởng gì đó hay ho có thể lên đó để đăng ký và để được tài trợ vốn là chuyện bình thường ha. Khi mà những cái hồi nãy mình có show cho các bạn coi cái trang web, thì khi mà những cái funding á, những cái ticket á, mà có cái chữ funding á, mà nó done á, thì họ sẽ bắt đầu cái công cuộc marketing. Okay. Thank you, Sam for the answer. Dạ, cảm ơn bạn Kim. Mình nhắc lại một lần nữa là những cái bạn mà vừa được pick câu hỏi vui lòng dán những cái địa chỉ USDT lên trên khung chat giúp mình nha. There is one question that's been asked multiple times by the same person, and I want to make sure that give him or her a chance to get an answer. So it says, so many advantages. What are the disadvantages that the team still has and needs to be resolved? I think that's a really good question. It is. All right. So the biggest disadvantage really is at the moment, because we're building this with no funding, it just takes time. We're building it at our own pace. And the biggest disadvantage is time at the moment, right? By the time we finish the UI and all the features that we want to build, the hype around Dot might die out. And another risk is Polkadot itself, right? We're seeing the problems around Polkadot and the lack of, let's say, hype, because Solana and Atom Cosmos are doing interoperability now, and there's more focus being happening in these projects, and Polkadot in does not market as much as the other projects, right? So there's definitely a problem around marketing in the Polkadot ecosystem. That's a risk. But the risk to investors is negligible because we don't have investors, right? So there is no risk. We're not asking for money, not until working product. We're taking on board the risk because we really believe the community is the most important thing, and we're building it in the best way to safeguard the community. And the best way to safeguard the community is not to take the money. So Exactly. Right. Is it done? Yeah, done. Okay, great. Thank you. Thì có bạn Nguyễn Tài, bạn hỏi là hồi nãy giờ mình nêu ra rất là nhiều những cái ưu điểm của dự án. Vậy thì dự án có những cái khuyết điểm gì không và cần phải cải thiện? Thì bạn Sam, bạn cũng chia sẻ thật tình, đó là ở thời điểm hiện tại á, vì dự án chưa có gọi được bất cứ không phải không gọi được, mà là chưa có gọi bất cứ một cái nguồn vốn nào từ bên ngoài hết. Mọi thứ là dev phải tự bỏ tiền túi ra làm, cho nên là nó sẽ mất thời gian. Và cái vấn đề là thời gian thì mọi người thấy là trong cái thị trường crypto này á, cái vận tốc cái tốc độ di chuyển của nó quá nhanh đi, nên là thành ra có thể là khi mà dự án đã hoàn thành được những cái UI, những cái feature mà họ hỏi thì cái hệ Polkadot nó sẽ không còn hot nữa. Đó là một cái rủi ro ha. Cái rủi ro thứ hai đó là về cái hệ sinh thái của Polkadot luôn. Đó là mọi người thấy là nó không còn hot như ngày xưa nữa, tại vì bây giờ có những cái dự án như là Cosmos, Solana họ cũng làm những điều mà Polkadot đang làm rồi, và cái vấn đề marketing của bên Polkadot chưa có được đẩy mạnh, thì đó cũng là một cái rủi ro. Nhưng còn vấn đề rủi ro cho nhà đầu tư thì hiện giờ là chưa có, tại vì đã có ai bỏ tiền đâu mà có rủi ro. Nên thành ra là chỉ khi nào họ có sản phẩm chạy rồi và lúc đó họ sẽ gọi vốn, thì
mình thấy là cái dự án này Sam rất là tâm huyết và cái idea nó rất là mới mẻ ha. Okay, great answer, Sam. So I lost counting that how many questions have we picked. Do you remember? Maybe See. 4. Yeah, 1, 2, 3, 4. I think 4. But okay, so we have, Yeah, so we have one last question. Yeah. Okay. Một câu hỏi cuối cùng cho buổi tối ngày hôm nay, buổi AMA ngày hôm nay với Sam. One last question, right? Yes, it is. Okay, this is interesting. What are the last one was, what are the criteria for prospective Imbue projects to invest in? So I think the first criteria we're saying is really you have to be doxed. Just because we're really early stages and we have 7 council members, 4 being core team and 3 being community voted. And it's the council's job to ensure that the project is a good idea and has value, right? So it's not a meme coin. So that's a criteria. Does it add value? But ultimately, it's the Imbue holders that define how they want to fund. They can be funding in stable currencies, but they will be voting with the Imbue token. So that to me is one of the criteria. So that is one of the criteria that we're thinking. Another question was part of the question is, what happens if the project never reaches a successful state? That happens. Projects fail all the time. Imagine you, Joe. Imagine you're opening up a shoe shop, right? I mean, you have so many businesses, but imagine you have a shoe shop and you ask for 100,000, but then something out of your hands happens. COVID happens, right? And now suddenly the government's telling you not to open your shop. The project has failed. It will never reach a successful state because of COVID. So when that happens, the contributors, the people who paid money, people with money at risk, raise a vote of no confidence and they get the remainder of their funds back. Got it. Okay, interesting. Right. Thì bạn Phương Hồng có hỏi là bạn Nguyễn Lưu có hỏi là những cái điều kiện nào để cái project Imbue này sẽ đầu tư cho các dự án, và cũng như là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cái dự án nó fail. Thì bạn Sam, bạn có trả lời là hiện nay là Imbue có một cái hội đồng gồm có 7 thành viên, trong đó là 4 thành viên là core team và 3 thành viên là do cộng đồng mình chọn. Thì 7 thành viên này có trách nhiệm là đánh giá những cái dự án mà sẽ đưa ý tưởng lên trên đó. Họ phải đảm bảo đó là những dự án mà nó có giá trị, nó mang lại một cái tính ứng dụng gì đó, không phải là những cái meme, những cái meme coin ha. Và cái đồng dự án có thể yêu cầu để được funding bằng stablecoin, ví dụ như USDT hoặc USDC, nhưng mà cái đồng mà để thể hiện cái giá trị voting đó sẽ là đồng token của Imbue. Và cái thứ hai đó là nếu mà dự án fail thì sao? Thì bạn Sam, bạn có lấy một cái ví dụ là mình có mở một cái cửa hàng, ví dụ một cái cửa hàng giày hoặc cửa hàng thời trang đi ha, và mình cần cái fund cho nó là khoảng 100k, nhưng mà đang kinh doanh thì Covid tới và chính phủ bắt mình phải đóng cửa, thì cái đó là những cái lý do bất khả kháng, và dự án kiểu startup mà chết thì người ta nói là trên 95% startup sẽ chết mà, nên là cái điều đó nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi mà cái chuyện đó xảy ra thì cái số tiền còn lại mà chưa fund đó sẽ được trả lại cho nhà đầu tư ban đầu. Mình thấy rất là hay. Ở mô hình truyền thống là nếu mà chết hay gì đó là coi như nhà đầu tư mất trắng, nhưng mà cái này thì do là được bảo vệ, nhà đầu tư được bảo vệ, cho nên là ít ra là còn được vớt vát một cái chút gì đó, nếu cái trường hợp xấu nhất là cái ý tưởng đó không có thành công. Okay. So we have been through 5 most interesting questions, and I hope that
the community today have a clear picture of what you guys are doing and what you guys are planning and what a vision you have for the future. Right. Myself, I have a couple of questions. Do If it. you're okay, I can ask. Yeah, but Okay. before you do, just can you let people know there's been a lot of really good questions that I couldn't answer, and I absolutely want them to come and ask us this in the official channel, because not only will they learn, but other people learn from their questions, and they're really good questions. Okay, excellent, Sam. Okay, I can relate the message now to the community. Thì mình có nói với anh Sam á, là bản thân mình cũng có một vài cái câu hỏi mình mong muốn hỏi anh Sam. Thì trước khi mà mình hỏi á, thì anh Sam anh muốn cho mọi người biết là hôm nay vì vấn đề là mình giới lượng về thời gian á, nên thành ra ảnh không thể nào trả lời được hết tất cả các câu hỏi của mọi người, nhưng mà các câu hỏi của mọi người rất là hay, nên thành ra là mọi người hãy join cái group Telegram official của Imbue và hỏi những câu hỏi hay ở trong đó để mà Sam trả lời cho không những bạn mà còn mọi người ở trong group đó đều biết được. Thì mình đã có cho pin cái Telegram ở trong đây, hy vọng là mọi người join ở trong đó và hỏi những cái câu hỏi mà mọi người chưa được giải đáp hôm nay, để cùng nhau học hỏi cũng như là biết thêm về cái dự án này. Alright, Sam. Thank you for all the answer, and I have a question. First of all, like how many developers are working on your project right now? Yep. So we've got 5 developers. I'm going to list them by name, even though they're going to be really shy, but they are watching. So you've got me. Okay. You can see all this if you go to GitHub, right? If you go to this is general information. If you go to a GitHub repo, right, and then go and look at contributors, you'll see the names of who's contributing and what they're contributing. It's just general information for people here. But we've got Tom, who's the lead developer, and he's currently texting me. Hey, Tom, I know you're hearing. Hopefully the next AMAs you're here. We've got Pete, who is also a developer, but he's focusing on product. We've got Camden, who is working on the substrate-based side of things, a chain. And we've got Shankar, who's also a developer, and he's working now with integrations with our potential partners in the future. Okay, and me. Cool. So what's your role then? So I'm more of a lead. I'm working mostly on the substrate part, so because that's my focus. Same with Camden. Camden's working on testing, working on identifying, working on our palettes. Tom and Pete are working on the UI. The UI part, and obviously Shankar is trying to work with integration so we can visualize contributions. So, but every single one of us has at least 10 to 11 years of experience in the industry, right? So, not Web3 industry, in the traditional Web2 industry. You don't have anyone with 10 years crypto experience. And do you have any other department besides developers? Yes. We've got marketing. We've got marketing, and they're the ones that are handling Twitter and socials, and product. Obviously, Pete's on product. So at the moment, it's 3 main departments. We've got tech, marketing, and product. And we meet. We've got 2 people in marketing. Magda and DJ Focus is what he likes to call himself. So they're the ones basically telling the world about us. But they are also, waiting. And obviously our founder, Ala, is our founder. She's definitely in charge of, she's overseeing brand and identity, and ensuring, everything we put out is according to the right brand. She's way better at me than when it comes to ideas, when it comes to like just thinking about how non-technical people will interact with this thing. And I think that's very, very important. Excellent. Thank you for the detailed answer, Sam. So transparent. Thì mình có hỏi Sam là hiện nay á, team dev của họ bao nhiêu người, cũng như là họ có những cái phòng ban nào. Rồi thì Sam có trả lời là team dev họ hiện nay có 5 người ha, và mọi người có thể lên trên cái GitHub và đi vào phần repos để xem chi tiết là ai đang làm cái gì, vai trò như thế nào. Thì mình có list sơ qua rồi đó. Thì bạn Sam, bạn ấy cũng phụ trách về substrate, cũng như là về marketing thì họ đang có 2 người. Như vậy là mình thấy là cũng khá là ok để bắt đầu mà chưa có gọi vốn gì mà có được một cái đội ngũ nhân sự như vậy. Và nhân sự ở đây, những cái developer của họ đều có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực truyền thống và đang bước sang lĩnh vực blockchain ha.
And another question is, like, have your smart contract been audited, or do There you is have no any smart plan to? contract. There is no smart contract. It's a parachain. So is the code has not been audited yet, but what has been done is the Web3 Foundation has evaluated our promises in our milestone. So we applied for a grant and we said we're going to do milestone 1, which is our parachain, which allows people to, submit projects, raise funds, and vote on them, right? And when you apply for a grant, the Web3 Foundation actually has to evaluate your code and see if it actually does what you say it's going to do. That's been evaluated. But when it comes to auditing, to coming in, to looking at, potential risks and securities, we don't have that because we don't have an ERC20 token. We don't have anything running in production at the moment. So the audit comes when you're about to launch rather than when you're building. All right. So can you clarify a bit, like when you said like people funding, will be a vote, I guess, to hold the fund. So yes, no, we don't hold the fund. So for example, in your Joe, let's say you asked for 100,000, right? And people contributed, but you only got 80. You didn't get the full 100, right? What happens then is we want to work with our community. At the moment, what's happening is people just get their funds back, like a crowd loan. You didn't complete what you asked for, so people just get their funds back. What we need to work with the community is, should we have a threshold? Should we say if someone achieves 85%, do we call it successful? And what we also need to figure out is what happens if you get overfunded. So you ask for 100 and you get 120, right? Should we give you as an initiator a choice? Do you want to get overfunded or not? So these are questions around, behavior of the network, and it's not a technical problem, right? It's more about how should this thing work for the community. But at the moment, if you contribute to a fund and the person who asked for whatever amount, they did not receive it, the funds go back to the original contributors. Okay, but there should be a place to hold that fund, isn't it so? So that what's happening is there's a funding round. So the way it works is there's a round that gets a list of projects that can be funded. So in this example, I was just assuming you won, but the funding round starts and then people start funding you. At the end of the round, funding stops, right? And then what happens is the council looks at the projects that have been funded, right, and say, okay, should we approve them or should we not, right? Until that point, people's funds are locked, but no one can access them except the council, and they can't access the funds. They can just say, should we allow the initiators to withdraw partial according to their milestones or not? And if they don't approve it, the funds go back. And if they do approve it, they're locked, and the only person that can withdraw them is the initiator, but only the percentages of the milestones that have been approved. So if you wanted 10% immediately, that's what you can take. But no one has access to seed phrases, not even the council. They don't have access to the seed phrase. They don't have access to the funds. Okay, interesting. Right. Thì mình có hỏi bạn ấy về cái mảng audit, thì như mọi người biết là về bảo mật, và cái này nó dính dáng tới tiền bạc, không phải tiền mà là rất nhiều tiền, nên thành ra là cái lĩnh vực bảo mật nó rất là quan trọng. Thì Sam có nói là hiện tại cái code thì chưa có được audit, nhưng mà đã được verify bởi cái web 3. Web 3 là một cái tổ chức ở bên Polkadot đó. Họ sẽ verify cái code, nhìn vô cái code, đọc code của bạn để xem coi nó có làm những gì mà bạn mong muốn hay không. Và khi bạn đạt được những cái cột mốc nhất định thì họ sẽ cấp cho mình những cái funding. Thì phía Sam đang làm cái chuyện đó và đã đạt được một số cái cột mốc nhất định rồi ha. Và mình có hỏi sâu hơn về cái cơ chế hoạt động, tức là cái này nó gần giống như crowd loan của bên Polkadot đó, tức là mình sẽ có một cái vòng gồm có rất nhiều dự án và tranh với nhau xem là dự án nào sẽ được funding. Và khi mà cái vòng đó đóng lại thì cái hội đồng gồm 7 người sẽ là những cái người quyết định xem là cái dự án này có được nhận những cái funding đó hay không. Và khi nhận thì họ sẽ nhận theo những cái milestone như lúc đầu mình đã nói, những cái cột mốc như lúc đầu mình nói.
là 10%, 20%, giải ngân á, cái từ thuật ngữ gọi là giải ngân á, chứ không phải là nhận một cục như là hiện giờ, mọi người hiểu không? Và ở cái giai đoạn này thì khi mà ví dụ bạn làm được 80% nhưng mà dự án của bạn chưa hoàn thành thì toàn bộ số tiền sẽ bị được refund lại cho investor, nên là những cái nhà đầu tư ha. Còn sau này ví dụ thì nó sẽ đẻ ra những cái trường hợp ví dụ như bạn cần 100.000 nhưng mà cái fund người ta fund chỉ có 80.000 hoặc là 120.000, tức gọi là over fund đó, thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Thì cái đó là phía Imbue sẽ cùng với cộng đồng đóng góp ý kiến và đưa ra cái giải pháp. Okay, right. So the live stream have been long enough, I think, and we have able to clear a lot of questions and great answer from you, Sam, and great question from the community. So I hope that you will succeed with your projects, and we will looking forward and see if we can support your project in any way. Really interesting idea. Thank you so much, and I think I just wanted to let your community know, absolutely, not only hold us accountable, but hold every project that you're into accountable. That's how we move towards mass adoption. We are the vanguard. We are the people who are going to ensure that we build a safer Web3, not for us, but also for our children. So absolutely continue holding people accountable. Okay, thank you, Sam. Let me translate that to community. Thì mình hy vọng là qua cái buổi AMA ngày hôm nay mọi người đã rõ hơn về cái dự án của Sam đang làm, đó là Imbue ha. Và bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với cái idea của dự án và mình sẽ follow cái dự án này. Hy vọng là đã trả lời được một số cái câu hỏi của mọi người. Và như Sam có nói là mình phải cho các dự án chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình, để mình có được một cái web 3 để đi đến là mass adoption, để dành cho thế hệ con cháu mình sau này nữa. Thì hy vọng buổi AMA ngày hôm nay mặc dù là không có chuẩn bị kịch bản gì trước, nhưng mà đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc của mọi người. Nếu mà mọi người yêu thích những cái buổi AMA như thế này, hỏi xoáy đáp xoay như thế này, thì mọi người nhớ subscribe kênh của bên Hybrid Research, cũng như là join cái Telegram của dự án Imbue ha. Rất vui là mọi người đã có mặt ở buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Okay, thank you, Sam. Thank you so much for your time today. Thank you so much for having me. Thank you. Bye. Cảm ơn mọi người. Bye bye.